lava. Maloso I fumalangi mama usi mai alau mai moa I le isi whapoponga le neo tato por kalame mo le ngase senga ma teo teo ino o tau mawha I ona teunga matango fie. Ua whaingoa ina o le Kuka, Taste of Beautiful Samoa. O lo whao au pēr le asia singa mo tato por kalame I le atu a le pata ne, ma o le aso le a o tau sila sila I se tau mawhainga o se tasi o apitanga tu mata afanga le afioanga o Saleapanga le Manusina Beach Fales. Talofa lava and welcome to our latest episode of Kuka, Tastes of Beautiful Samoa. Today we're exploring the eastern side of Upolu Island along the east coast of Alepata, where we have one of our most popular and beautiful beaches. We will be exploring Le Manusina Beach Fales, but before we do, we're joined by Government Women Representative, Ms. Faititili Solomona, representative of Saleapanga Village. Malo soy fuelo sunga Faititili. Soy Ya mole at faftai mole faavanoina lo taimi. Ai se I saunoa ia I le tāua o le saofo I o tina matamaita I le tūlanga tau I le ngasesenga o tau mawha I sono le ainga, whaapea, le nuu, ma le eka le sia, ai mai sio to afioanga. Ia tonu o le lao tau sila I le matango fia fo I o Kuka ma whatinoina fo I tonu o le tūlisia Taleo. Ia tonu hoi o le halala na o le tele o ta whaonga o mai tuane. Ia ona o le mānai o Kuka ese whatinoina I le tūlisi le o le Manusina. Ia o le halala na o le abatu ai o se anganga o le whaftai. Ia ona ua mawhai ona tātou whiloa I le nei tūlau lea. Ia malo ua nganga whaloa lo lava whaftai. Ia, whaftai lama I la sunga. Ia, se I tātou se I lopo laska ko Kuka mo le so. O leo tato whaatasi ai nei ma le sunga ia Taleo ainga o ia foile ali I pule o le Mautatan Malone o le Manusina Beach Fale I Saleapanga. Talofa Taleo? Malole, sei fua mai, nange mai, lau fio. Ia, o au te fia lave e tofo I tuainga tau mawha ese o lala tato tau mawha o sauni nei aso. Ia whaftai amala manua o le matawia tato ko kalame ia o le okay, fia e Kuka le lobster mai le sami le dumai ia. This is lobster from Saleapanga? Ia. O le mea inga o le mau ai ke mi umai ma kukuangi whaingo fia voinga a mako whangu ka inga mai le sami. Le wala mo ke fia whaali le ngasi senga ma kukanga ia fia. Okay, so we have fresh lobster from Saleapanga that Taleo will be preparing for us. Ai le se ela tatumta upu momua pem whainga sau noa mai I se I le tō whailonga lea a. Ia whaftai mala noa o le atina ele nei o se atina o levana ona moi miti mai tua a fo I wa whainangi le wholaunga. Ia ai whaftai le lofu mlanga le tamau I lang. Ia sa tamu whai mai lava I le taimi sa a fia whaiso sa tua tunu o le tsunami. Ia, le ana matu maua nei le awole talu ona amata mai le lua fe male iwa sa wai lava ia fatua maua le awole le lua fe suvan. O se taimi mua voi leo matu manu malo nei se awo whapea mai le STA ma le tatu malo. Malo lava. So not only is Taleo the chef and owner of Manusina Beach Fales, this accommodation is also a recipient of the prestigious Samoa Tourism Authority awards. Can you tell me where you got the name from, Manusina Beach Fales? Whaftai mo lea manoa o le mataanga le nei o se ingoa sa wha ingoa mai e tua a o mai lava le amatanga o aso ia sa tele ia manu vunga e papa e sa idunga le sami. Ia sa wha winga la ele toina ia so ia wha pe o le manu e fi le mu.
Ya then ya o le langa mako fa winga ngai lo le peaceful ya peaceful o le winga nga o le ngole o Manusina o le peaceful ya wa fitawi le ya male fainga malo longa winga mai ya tangata ya pela o le mo ke kamfaya ekipa le mako sikunga keminge peaceful fonga le keep le privacy fonga le mo mako malo o ngai mafu mai o mangu sa ya so ya I lunga I ai wale ko mawala le vai keminge ai bo wa ko I makangi sa ya ma wa ko ya. So it means it's where you can find peace and tranquility in Samoa. So like many of our proverbs and wisdoms and saying, it's drawn from nature, and so is the name of Manusina Beach Fales. It's drawn from birds that used to exist many, many years ago and that represent or are symbolic of peace and tranquility. All right, I guess let's get started. Yeah. Tato a lot. Okay, so we have the very important ingredients, so le ula. Ya lewa sila mai le ula le. Ya ka kia le la po le ula ya. Ya mau le kukanga foi la le ula le. Ya. Agam fai e mua saka fonga le malu le iva ia minguke. Okay. Iva minguke. Ya. Sa le ova akuma le iva, sa lalo akuma le iva. Okay. E fua foi ya le va ai fonga le pe a fa pe o foi ngai vela kele. So we don't want to overcook the lobster. Taleo was saying that based on the size of the lobster, we'll probably cook it for about 9 minutes. No more, no less, thereabouts. La kipi dola le ula. Pako asakai. Onga ia maukingo ia vela le. All right, so we're cutting the lobster before we put it in the pot. This will also provide an indication of when the lobster will be ready. So he's cut it straight down the middle. So lobster's generally quite an extravagant treat overseas, but here in Samoa, we can access it directly through nature, through our surrounding oceans. So we've halved the lobster. Wow. This is as fresh as you can get. Fresh. Yeah. Ke vai akula le o mea ia sa samba e lo ile fresh o le ula. Pa wale memo kingo ia avesele longa le So we take the vein out. this part ia avesele vai ngade onga e de kawo I foko a fa vele lo la ile o le ula. Slow. So he made the deveining of that lobster look really easy. So that's done, and getting the pot ready. Na fa punga ka ko ula singa iva miuki. 9 minutes. O experience le ke mo mai ile kuka ngole ula le experience ngam mai lo ko rua o ia chef ba ya ngau kam fai a fungale ya wa fungale ma pu ia ele nga kai leo ingisio ke mi fungale mo ke o training fungale last year ya le la fa nga ile ke mi ngai pu funga si ai kia fungale ile kuka ya wa ya ke mi mo le kuka wa we ole esele sa fa nga le sa fa nga mo le falkupe ya ole foi le Samoa Builders. Ya le la wa we sign my email full time mai lo le. La so va ai fengale le se sengo le ngalua ko kongu se. Ole ya e kere foi le fi fiang vangale kia we kam foi awa ole le kuka. Ya. Ye manga ya ku ye mingo ya ke mi uma vangale. Ole si me ya. Le ne foi ngisi me fo vangale vai. Le va penga o ngisi vai nga vongai fainga mo wenga lueng. Okay, mo feel like sango o ve o ma kukon ko. Ya ole wa mai ale lua fe male iva. Se ya o mai ke minga ile nga kam fai ai. Ngala o ele mo ko. Go award out. Okay. All right, that's awesome. So that's a really interesting journey. Coming from someone who's worked in the corporate world or used to work at the bank,
And he decided to change careers and take on a path in contributing to the tourism industry as a chef. And the lessons and the skills are something that's shared within his family. So his wife provided some tips and tricks that he's got, and he's taken it with him and applied it in their family business. Lo ready lo. Lalva ngo le ulanga ke lo ai wo ready. Ke vai ko le kingo le ula wa mu ako. Yeah. Yeah, we don't feel nga lo ready. Vela foi le ula. Ele va pe vela mai longa e vela lá e kuka ai. Vela mai mo ke ku ula le aisa fo nga le ula. So it didn't take long for the lobster to cook. Once you've seen the coloring in the shell change from change to red, orange, then you know it's ready. Wow, it looks juicy and succulent. All right. So. Le kasi se bingi ke fa aisa le ula ai. It's just to keep it fresh, or. Ole nga le aisa dia. Foi. Kam fai ai ki pa le ango funga le o ke me kuio lai. Awangi ka api, awangi malepe. Malesi me ka ofi foi le choose ma nga ya le ko kong le. Awangi ya ese mai le ula pe o ke me e kuio lai. Le la kam fai le aisa le fa mo funga le ya. Ya awangi inga ya foi. So adding the ice onto the lobster actually keeps the meat of the lobster intact, but it also maintains the juices of the lobster. So by the time you go to grill it, a lot of that flavor and that juiciness isn't lost. Okay, okay, we're turning on the grill. And that's how you lola le grill le ula. Mua ya fa vela la nga mu ya sau de lo kunga wa o vela funga le nga ya olesi inquire sa le ke fanga nga le coconut oil ya o coconut oil le nga kia mai nga you can smell the le juice ma nga ya le mai le ula wa kom fa ya keep funga le ya e fanga pe ka ko loko ingredients funga le instead de fanga o afu ingredients mai fafo se beira ke mingi lo ke dengan sioki o lo mai fafo ya ka fanga ka ku ya ka ku ya ingredients funga e ku le ula ya ke long lo ready de. So instead of usual olive oil or other oils that we import overseas, Taleo is highlighting the importance and practicality of using what's readily available to us, and that's coconut oil. It also adds to the flavor, he says, of the lobster. All right. So we're adding a little bit of oil to the grill. Coconut oil, made in Samoa, all natural. Heated the grill, adding the lobster to it. Wow. Oh, I can smell the coconut oil. Pe domingo que ai que lenga le siku ko domingo que foi kuka le siku le ula I mo kingo ai vela le funga le ia le ula. O lo que vai akule le pepe male kamako. Que fanga le pepe e foi. E fai le ka le socio le ula. O mesmo wala ya. Pepe and again, we're using local ingredients. We've got coconut oil where the lobster is being grilled, and used for the lobster that's been grilled, and now we've got coconut cream. Spring onions.
We can grow this locally, and this is also readily available. Okay. Kau mai me ngai ma me fa su suang ya kia oi. So fa kai fa la su chef ni ya so. Abis masih mak mai. Ngale pepe ala fa ya. Ngale spina nana le. Ala kalau ready le pepe ya. Fa ngai no ready pepe. Ke longo fia la maka ngausi fu ngale le pepe. Ele é foi, yeah, ele vem cá, esse ale, simple ale vem ali. Masima. Spring onions. Yeah. Okay, so Ai, ia mau kingoa wa foi, wa usile le foi. Le ngiu fu ngale fa ko amanga ia le. Coconut cream. My favorite ingredient. Ya, dia lah di diulka kau lah. Turning the lobster. While we're making the sauce. Yeah, wait. Sauce is ready. Ya, oleh si mera lah fai. Oleh kamako ah. Bisa ingredient le fa ngai. Ya foi. Ye fa ngai kamako loko ah. Yeah. Olal fenga ngai fai lo kamako. Ngale uma palai de palai sa oil de coconut oil. Okay. So we're putting local tomatoes. These are local tomatoes. They're readily available. You'll find them at the markets, or you can even grow them in the garden. And so our chef today is chopping them up, and we will, I think, be cooking it in coconut oil. I love the idea of cooking in coconut oil because as Taleo was saying, we don't really use coconut oil enough, yet it's readily available and it can enhance the flavors of a lot of our food. So I'm really looking forward to the flavors that will no doubt come out in this dish. And such a simple dish as well. Lobster was boiled and cooked for about 9 minutes, if that. It's on the grill. We've added coconut oil. While that was grilling, we've created a really simple sauce, coconut cream. That's readily available here in Samoa. Again, one of my favorite ingredients. Now we're just chopping up the tomatoes for another aspect of the dish. And the lobster is ready. Wow. Okay. Beautiful. And the smells, I wish everyone could have this additional sensory aspect. Na Kuka lola kako kamako ah. Okay. Singa nga ade fa ko pwede kamako. Oh, so it's going on the grill as well. Okay, Then, a little bit of masima. Masima. Over kede. Yeah. So, all right. So the tomatoes coated coconut oil, a little bit of salt on the grill.
Ole sila in kuile le la whanga I ole kipolo ya. Kipolo la. Lemon juice. Oi, o kipolo la e ko ilungo le ula Wala uberi kako sos ya. Ya. Le. Lo. So feku e ka social sa ilungo ka ula pe. Arsa I le. Oh, okay. So gorgeous. Aku lemang ngong yung kuka Tuku sa wala ka pala. Wala ofio poko ilaw. You're ready ale kamako Yeah. Beautiful. Ya, muli do ya. Ole pangaro kako loko taro chips. Se vai le kako loko sa ya. I'm a little biased, but I think taro chips are far superior to potato chips, and one of my favorites. I often have to take bags and bags of taro chips when I go overseas, so it's quite plentiful, but it's also very delicious. And we're using it here as part of Taleo's dish. Yum! Malua fafzai Taleo. Yum. Yes, and now this is all mine. Yeah. Thank you. No, I'm just kidding. I have to share. So I'll ask our guest to join me in tasting this delicious lobster from Salapanga. So we have this beautiful dish that's been prepared by Taleo Vaainga, owner of Manusina Beach Fales. And we have with us our guest, Bectetili Solomona, who will be tasting this beautiful lobster and this wonderful creation and then telling us her take on what she thinks of this. Yeah, tuatulavno la sunga. Yeah. Te pa siele kuko sieli ile. Nela la pasia ku Kuka le ale ke ngale e ku sile ka ke vai ma pe ta ko kalan beautiful. Nice the Kuka. Yeah, taste of beautiful Samoa. Here is example. Nice. Mga yoli. Kau mapanga wa sa ngi ni iyo nga turis. Ya wa ko ile. Kala au mayor por kala me ma. Mul mawingai ko ina mga yongi ka umako mo. Iya malahang salon. Yep. Sai lava.
Thank you again on behalf of our show, Kuka Tastes of Beautiful Samoa. Our thanks is extended to Manusina Beach Fales owner, Taleo Va'ainga, as well as government women representative of Salepanga, Miss Faititili Solomona. As you've seen here today, fresh lobster, fresh from the ocean, fresh coconut cream, coconut oil in place of other imported oils. It is an example of what we can create with local produce. So encourage anyone who can to visit Manusina Beach Fales, where you'll not only receive peace and tranquility, but also get to taste these delicious meals. I'm looking forward to hoovering this lobster, but until next time, I'm Shireen Wana Robinson Moores, Country Director for the Australia Pacific Training Coalition, working in partnership with the Samoa Tourism Authority to bring you these experiences and journeys. So I hope you'll join us next time. Until then, so far, so far.